makle. So hope so you are preparing your preparatory exams very well. So ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸಿ ಇಸ್ ನೀಟ್ನೆಸ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ತರ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರಬಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಎಸ್ಸೇಸ್, ಯಾವ ತರ ಎಸ್ಸೇಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೀರಾ, ಯಾವ ತರ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೀರಾ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆನ್ ದ ಗ್ರಾಮರ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ grammar is a bap of everything, right, in the languages, right? So kannada agli, english agli, hindi agli, urdu, sanskrit yaudu agli, adralli bap will be who? Grammar, right? So you people need to agree with that, right? So adakke ivat ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ how actually you should represent your paper in front of the evaluators. Okay, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರು ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ they will see how you presented, how the words have been impacted them, ಯಾವ ತರ ನೀವು ಗ್ರಾಮರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ತರ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಾಮಾ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಡಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋನ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋನ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇರಲಿ, ನೀವು ಯಾವುದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನೀಟ್ನೆಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಅದೇ ಇರೋದು ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ, ಎಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಮೈಟ್ ಲೂಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂದ ನಿಮ್ದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂದ ಬರೀ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸು, ಪೋಯಮ್ಸು, ಗ್ರಾಮರ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅವನ್ನ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಮರಿ ಬರೀರಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಸ್ಸೆ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಲಾಂಗ್ ಪೇಜಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ 1 pages 2 pages ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಮೈಟ್ ಲೂಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಸಿ ಟಿಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಪೀಪಲ್ about writing the paper neatly and presenting your paper properly by adding wherever it's necessary of the capital letters, wherever it's necessary of the full stop, comma, exclamatory ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ನಲ್ಲಿ. Clear? So for your tomorrow's exam, what actually you need to do? Okay, what actually you need to do? First thing is about second language English is actually very easy scoring if in case 80 to 90% of the paper is going to come from the textbook lessons only. It's not like they are going to remove that. They have a two textbooks, part 1 and part 2, right? Part 1 ನಲ್ಲಿ 5 units ಇದೆ, part 2 ನಲ್ಲಿ 5 units ಇದೆ, 2 supplementary ಅಲ್ಲಿದೆ, part 1 ನಲ್ಲಿ 2 supplementary part 2 ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, right? So ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿತ್ರೆ according to the blueprint it's more than enough to score the good marks in your second language English. Clear? Then same grammar patterns plus writing formats repeat every year. Writing formats and long answer questions ಎಲ್ಲ ಸೇಮೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಸಮರಿ ಬರೀರಪ್ಪ, essays ಬರೀರಿ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೇಮೇ ಕೇಳೋದು ಅದೇ ಲೆಸನ್ಸ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, those lessons only they will be asking it always. So if you are going to do the smart study like how I am telling you people according to the blueprint, then you are going to minimum effort you are going to put and the maximum you are going to score the marks. If you do the smart study, like example you are going to refer the blueprint properly, ನಾನು ಏನು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಂತು ಕೇಳ್ತೀರಾ, ದೆನ್ ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಪೋಯಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ, ಪೋಯಮ್ಸ್ 100% ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30 to 40% ಗ್ರಾಮರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಡ್, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಪೋಯಟ್ರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ 1 ಯೂನಿಟ್ ನಲ್ಲಿ 1 ಪೋಯಮ್ ಇರುತ್ತೆ, 1 ಪೋಯಟ್ರಿ ಇದೆ, 1 ಪ್ರೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 1 ಸ್ಟೋರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಸ್ಕೆಚ್, ಥೀಮ್, ಮೆಸೇಜ್, ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಚ್. ಓಕೆ, ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಚ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ discussed, one live class has been done already. You want, then you can go and see those questions also. Okay, character sketch ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಪೋಯಮ್, ಆ ಪೋಯಮ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ,
So such type of questions will be asked a lot. Okay, then the grammar dalli articles, prepositions, you questions ana ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, this questions will be asked ಜಾಸ್ತಿ. Then degree of composition dalli tenses ana ಕೇಳ್ತಾರೆ. Writing skills dalli letter or email paragraph will be asked, and letter or email paragraph will be asked. Then how to write an email, how to write a letter writing, those types of questions will be asked. Okay, then dialogues or essays, same formats will be present at that all moments. Okay, same formats irutte, ಏನು changes ಇರಲ್ಲ. Previous year question paper dalli, model question paper dalli ಯಾವ ತರ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Clear? So that like only they will be asking it. Done? Next smart strategy for the SSLC English is study lesson wise most repeated questions, which I have already discussed it, right? Live class nalli already discuss ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. If you have not seen my live class, fast ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. Okay, that I have told study lesson wise ನಿಮಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಗ್ರಾಮರ್ ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. Okay, next lesson ready made answers plus keywords has been asked. Then practice model question paper, speed plus confidence ಎಲ್ಲ increase ಆಗುತ್ತೆ. If you practice the model question papers, all the 4 model question papers of second language, if you practice that, then you might have got already the confidence in your life. Okay, that is, don't read everything, read what actually scores. Like example, high weightage na first ಮಾಡಬೇಕು. high weightage chapters na first ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ then go for the low weightage chapters. So low weightage chapters ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ 1 marks question ಕೇಳಿದಾರಪ್ಪ, 2 marks question ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, okay, no problem, you need to study them, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. But ಆ questions most probably will be repeated from the previous year question papers or from the model question papers. So ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ 1 marks question 2 marks questions ಇದ್ರೆ try to read it from the previous year question papers. Don't sit and read whole lesson or a poem. Okay, so try to read which are high weightage first so that you will score a good marks in your coming exams. Clear? So this is what I actually wanted to tell you people about the second language English. So ಯಾವ ತರ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು, first ನಾನು explain ಮಾಡಿದ about the neatness and the representation. So please make sure representation of the paper, presenting your sheet is very, very important in the languages. If you have not done it properly, you can't score good marks. So ಯಾವ ತರ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು, ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ marks ಸಿಗಲ್ಲ. So try to do those things, follow these rules. Surely I will tell you, you can score out in your coming second language. And all the best for your papers. Hope so you people will write the paper perfectly. So we will be always be supporting to you people. So fast hogi nama Vedantu subscribe ಮಾಡಿ and hit the like button. Bye bye.